još jednom. Službeno još jednom dobro večer. Dobrodošli na predstavljanje ad unum energetskog iscjeljivanja i na besplatnu sesiju. S nama je danas Guglielmo Poli. On je jedan direktor, mogli bi tako reći, direktor Reconnective Academy International. On je taj koji je prvi došao do ove metode ad unuma o kojoj će večeras pričati. Inače smo, evo, dragi prijatelji, poslovni suradnici, ali jedna osoba koja je ovako vrlo širokih pogleda, iako za sebe kaže da je vrlo onako strog i realističan, on je u svem tom traženju nekakve, ne znam kakve istine koje je tražio sam za svoga brata došao do nevjerojatnih otkrića. Tako da, Guglielmo, izvoli. Guglielmo, welcome. Thank you very much, Korina. Thank you very much, all the participants here live. Hvala svima koji sudjelujete uživo. So it's a pleasure speaking here to all the people, to all the friends of Korina that are a lot, as I can see. Drago mi je što mogu pričati s vama uživo, sa Korininim prijateljima, kojih je puno koliko vidim. So, as Korina said, I'm the director of Reconnective Academy International. Kao što je Korina rekla, ja sam direktor Reconnective Academy International. But I am a lawyer also. Ali ja sam također i pravnik. So, for years and years, godinama i godinama, I had to teach different healing modalities in my life. podučavao sam različite energetske modalitete iscjeljivanja u svom životu. But from every one of them, I was feeling was missing something. Ali u svima njima sam osjetio da nešto tu ipak kao da nedostaje. I started this journey Počeo sam ovo putovanje to heal my little brother Jacopo. kako bi iscijelio svog maloga brata Jakopa. And who will come in Belgrade to the training program that is in September, he will meet him. Onaj ko dođe na obuku u septembru, 9. mjesecu u Beograd, će ga moći upoznati i on će tamo doći. So you can prove that everything I'm saying is true. Možete odmah na licu mjesta provjeriti da sve ovo što govorim da je zapravo istina. So he was born with a cerebral palsy. Rođen je sa cerebralnom paralizom. And since I was 14 years, I started to search everything was possible for him. Od 14. godine sam počeo istraživati sve što je moguće da bi mu pomoglo. Of course, I started with the books of medicine because I'm very, very left-brained. I'm very, very rational. Naravno, počeo sam sa nekakvim knjigama o medicini, zato što sam jako, on kaže za sebe da više razgovara, to jest radi s ovom lijevom stranom mozga, zapravo vrlo je racionalna osoba. Unfortunately, the medicine was very honest. Nažalost, medicina je bila vrlo iskrena. Said, well, we cannot heal your brother. Rekli su, nažalost, mi ne možemo iscijeliti tvoga brata. So, I had to start a journey. I jednostavno sam morao započeti putovanje. A journey that brought me in the years. Putovanje koje mi u idućim godinama donijelo. To study at least 35, I counted them, modalities of healing. Proučavanje barem 35 vrsta različitih energetskih modaliteta iscjeljivanja. To then fall in love with one. Kako bi se onda na kraju zaljubio u jednu od tih. Staying there for 16 years. Tu sam bio nekih 16 godina. And then find that there was something more. I onda sam otkrio da zapravo postoji nešto više. So in all these years, I had to teach more than 600 training programs. Kroz svih ovih godina podučavao sam više od 600 programa obuke. You can see from my panda eyes. vidite po mojim panda očima ili ti podočnjacima. You know, I'm not doing making up, etc. It's not my style. Kaže, inače se ne šminkam, to nije baš moj stil. I prefer, if I'm tired, that the people is observing that I'm tired. This is because I'm working.
Volim da ljudi znaju ako izgledam umorno, to je zato što radim. And it's very honorable working. I to je vrlo častan posao. Very human, very normal. Da, vrlo ljudski, vrlo normalno. Exactly what we are bringing, our message is very normal, is very human. Da, pa tu poruku koju nosimo, ona je vrlo zapravo normalna, jel? Vrlo ljudska. So the modality of healing that I am speaking about tonight, Modalitet isciljivanja o kojem večeras govorim, uh, I had not channeled, nisam kanalizirao, didn't come to me in a dream. nije mi došlo u snu, Not aliens came, kept me, and told me the secrets of the healings. Mm? nikoga nije uhvatio, odveo i rekao mu nekakve tajne isciljivanja. I had to study Morao sam baš to učiti i proučavati. and do the experience I proći kroz iskustvo, that it actually called evolution. This is the evolution. koje se zapravo naziva evolucija. To je evolucija. Doing the experience is the evolution. Kad prolaziš kroz to iskustvo, to je evolucija. So, because I'm very rational, I put the energetic healings in four in four kind of, let's say, clusters. Zato što sam jako racionalan, jednostavno sam podijelio iscijeljivanja na 4 grupe. So the first one is the transfer of energy. Prva je transfer energije. So you are transferring your own energy to someone else. Vi transferirate, prenosite svoju energiju na nekog drugog. It's the most natural. To je nešto najprirodnije. It is working very well. I dobro radi. It can be used specifically in one point or for one symptom. Može se koristiti specifično na jednoj točci ili za jedan simptom. But the point is that you are giving your energy to someone else. Ali poanta je u tome da vi dajete svoju energiju nekome. So at the end of the day, you will feel little less and the person that is receiving a little more. I na kraju dana vi ćete se osjećati dosta umorno, a osoba koja bude to primila će se osjećati bolje od vas. Of course, this is a system into the duality. Naravno, ovo je sustav u dualnosti. Because I am giving to you. Jer ja dajem tebi. Okay, so there is no doubt. Dakle, tu nema nikakve sumnje. The other kind of energetic healings, it's channeling of feelings. Druga vrsta energetskog iscjeljivanja je kanaliziranje. So you are receiving energy from a source. Vi primate energiju od izvora. That can be the nature, can be the universe, can be every kind of source you would like to drain. Taj izvor može biti priroda, može biti univerzum, bilo koji izvor iz kojeg želite to crpiti. This is very good because you are not anymore using your energy. To je jako dobro zato što više ne koristite svoju energiju. You must be a good channel if you want to do it seriously. A ako želite to ozbiljno raditi, morate biti dobar kanal. And this is the most complicated thing, actually. I to je zapravo najkompliciranija stvar. You must be very well trained to channel properly the energy. Da bi kanalizirali energiju kako treba, morate biti jako dobro obučeni. The cool thing is that actually you can do this kind of healing by distance. Cool stvar kod ovoga, dobra stvar kod ovoga je da možete raditi iscijeljivanje na daljinu. Sometimes who is channeling energy, it's stating that it's recovering the full energy of the universe. Neko može reći da, evo, kad kanaliziram energiju, ja kanaliziram potpunu cjelovitost univerzuma. This is not technically possible. Pa to baš nije tehnički moguće. If you are catching all the energy of the universe inside yourself, Da kanaliziraš svu energiju univerzuma kroz sebe, if you're lucky, you are exploding.
Pa ako imaš tu nekakvu sreću, eksplodirat ćeš. If you're not lucky, you're creating a black hole. A ako nisi sretan, onda ćeš napraviti crnu rupu. So, of course, you're channeling the energy of the universe, but just one part of it, not the whole. Naravno da kanaliziraš energiju univerzuma, ali vrlo, vrlo mali dio toga. The third modality of healing, Treći modalitet iscjeljivanja it's being a catalyst. je da ste katalist. I had to teach it for so many years. To sam podučavao tolike godine. I had to teach how to teach it for so many years. Tolike godine sam podučavao kako da se to podučava. So I Puno can godina. say that I'm little expert of it. Mogao bi reći da sam tu pomalo i nekakav ekspert. So being a catalyst, it means that you have to do a step back. A ako ste katalist, to znači da trebate napraviti korak unazad. And we thought to create the unity being neutral step back. A mislili smo da tu kreiramo nekakvu jednakost ukoliko napravimo taj korak unazad. So we were teaching just to observe the others. Podučavani smo da samo promatramo druge. And the observation was creating a different field of coherence. Međutim, promatranje je kreiralo drugačije polje koherencije. This is true. To je istina. But the point is, No, poanta je, and it's very simple to understand, i vrlo jednostavno za razumjeti, if you have someone to observe, ako imaš nekoga kog ćeš promatrati, you cannot be one ne možeš biti jedan, because you have someone to observe. You are at least two. zato što imaš nekoga za promatranje, znači imaš barem dvoje. So you are in the duality. Dakle, opet si u dualnosti. And actually, the observer, I zapravo promatrač. and please read the journal of reconnectiveacademy.com because there is a scientific article about it. I molim vas, pročitajte, postoji znanstveni članak na reconnectiveacademy.com u kojem se to objašnjava. It's also in your language. Također to postoji na vašem jeziku, dakle svi ti članci postoje na više od 15 jezika, između ostalog i na hrvatskom i na srpskom. Pogledajte si, stvarno je vrlo, vrlo interesantno, vrlo poučno. So the observer actually is who is determining actually the healings. It's who is determining the collapse of the wave. So it's a agent of the energy. Is never neutral. Promatrač je zapravo onaj koji nije nikada neutralan. On je taj koji mijenja iscjeljenje, to jest koji diktira iscjeljenje zato što je promatrač. Mi kad promatramo zapravo radimo onaj kolaps onog vala. Kolaps vala. Now I understand why my healings, the healings of Korina, the healings of Summit were working and someone else were not working. Sad razumijem zašto su iscjeljivanja koje smo radili sami, Korina ili ja, neka su radila, a zašto neka nisu bila uspješna. Because yes, it's about the practitioner. Da, zato što se zapravo radi o praktičaru. And again, is not into the one. I također to opet nije u tom jedinstvu. Why we want to go into the one? Zašto želimo uopće ići u to jedinstvo? Because avoiding the duality, Zato što kad izbjegavamo dualnost, we are able to recover the original informations on yourself. kad možemo doći do originalnih informacija o nama samima. It's including wellness, it's including mental balance, it's including path of life, it's including everything because it's the one, it's containing all the informations. Dakle, tu postoje sve informacije, one uključuju i mentalni balans, i wellness, i zdravlje, i sve što možete zamisliti, zato što je to sve u tom jedinstvu. To je sve što se nalazi. So, let's go to the fourth. Pa ajmo sada na ovu četvrtu grupu. That is what myself and Korina we are teaching in Belgrade on 6 and 7 of September.
To je ono što Korina i ja u Beogradu 5. i 6. 9. podučavamo u Beogradu. It is called Ad Unum Experience. Zove se Ad Unum Experience. It's Latin. To je izreka na latinskom. The experience of returning to the one. To je iskustvo povratka ka jedinstvu. I was inspired from Plotinus, Inspirirao me Plotin, a philosopher of the 3rd century after Christ, filozof iz 3. Stoljeća poslije Krista, that was telling that we are one. koji je govorio da smo mi zapravo jedno. And this one fragmented himself I ovo jedno se fragmentira, dijeli, to know himself, kako bi se mogao bolje upoznati, to have mirrors, kako bi imao ogledala, to know more about his essence. kako bi više saznao o svojoj esenciji. Plotinus is telling that there was two different emanation. This is the technical word. Plotin je rekao kako postoje dvije emanacije. To je jedan tehnički izraz. From the one is coming the two, the intellect. Od jedinstva nastaje dva, znači intelekt. The intellect is the perfection inside the duality. Intelekt je savršenstvo unutar dualnosti. You can understand that is not us. To možete shvatiti da razumijete da to nismo mi. Because we are the second emanation. Jer mi smo ova druga emanacija. That is the soul. A to je duša. So we are souls. Dakle, mi smo duše. Souls that are parts of the one. Duše koje su djelići jednoga. That forgot that we are one. Mi smo zaboravili da smo jedno. And because of that we are experiencing the chaos, the entropy. Zbog toga imamo iskustvo entropije ili kaosa. How much chaos there is in this world. Koliko je kaosa u ovom svijetu. How much fragmentation. Koliko fragmentacije, koliko dijeljenja. This is why we have to do the experience of the fragmentation to then return to the one with our experiences. Zato moramo imati to iskustvo fragmentacije, tog dijeljenja, kako bi to svoje iskustvo ponovno donijeli u jedno. All this method is basing itself in science and philosophy. Ova metoda se zapravo bazira i u filozofiji i u znanosti. But real science. No to je zapravo u pravoj znanosti. Not the science of the strange scientist, etc., etc. The science that is peer-reviewed. Nije to neka nauka nekog tamo čudaka, nego je to zaista znanost, nauka koja je službeno potvrđena. And it's very cool how much people is copying to me this word, peer-reviewed, never used in 30 years. Nevjerojatno koliko me ljudi kopiraju u zadnje vrijeme. Ova riječ se zaista nije koristila 30 godina, ali evo sad svi nešto koriste riječ potvrđeno znanošću. But of course, if you are stating that is peer-reviewed, you must be also able to explain it. No, ako to već govoriš, onda bi to morao znati i objasniti. So, in Ad Unum Experience, dakle, u Ad Unum iskustvu, I had to find a solution. Morao sam naći rješenje. So the practitioner, praktičar, had to create effects on the receiver je morao napraviti efekt na osobi koja prima without having any interaction with him. Bez da ima ikakvu interakciju sa tom osobom. Impossible, you can say. Možete reći nemoguće. No, it's possible. Ne, moguće je. If you study 25 centuries of philosophy and so many papers about quantum physics, you can find it. Ako proučavate 20, how many papers? 25 centuries, ok. 25 centuries. Ako studirate, ako proučavate 25 stoljeća filozofije i toliko znanstvenih radova, značite da je to moguće. So, the idea
it was using the principles of the philosophy and the quantum physics and apply on a massage table. Ideja je da se primjeni filozofija i kvantna fizika i da se to primjeni na stolu za masažu. So how can I work on the others without doing anything to the others? Dakle, kako mogu raditi s drugima, a da ništa s njima ne radim? I found one way. Našao sam jedan način. First, Prvo, you are creating a mental simulation, an entanglement with the person in front of you. prvo ćete simulirati ili simulirati kvantnu isprepletenost sa osobom koja je ispred vas. Nobel Prize 2022. To je, evo recimo, Nobelova nagrada 2022. After 70 years of experiments, Nakon 70 godina eksperimentiranja, they confirmed totally that two particles that are entangled potvrdili su da su dvije čestice koje su isprepletene, they are not sharing information. da one ne dijele informaciju. So they are entangled in another way. Dakle, isprepletene su na drugačiji način. And we know when two particles are entangled, I znamo kad su dvije čestice isprepletene. If you work on one, ako radiš na jednoj, also the other has the same effect, even it's 143 kilometers far away. This was the experiment. Ako radiš na jednoj, čak i ova druga će imati isti efekt, čak i da je udaljena ne znam koliko kilometara. The Chinese, they did also from a satellite. Kinezi su to također napravili sa satelita. Okay, of course, more they didn't have the proof, but is enough. The satellite is covering the full planet. Kaže, nema baš nekakvih dokaza vezano uz satelita, ali dobro, vjerovat ćemo im. I started to tell just what the science is telling. Samo vam govorim ono što znanost govori. So first step, I'm creating an entanglement. Prvi je korak da napravim tu isprepletenost. You can do it in person, by distance, in group. If we are one, of course you can do the session in group. Možete to napraviti na daljinu, možete napraviti u prisutnosti i sa grupom, jer naravno ako smo jedno, onda smo zaista jedno. And you can do this session to everything has a soul. Možete raditi sesiju sa svime što ima dušu. Because we are working at this level. Zato što radimo na tom nivou. In my vision, that actually is the vision of Plotinus, including animals and plants. U mojoj viziji, koja je zapravo vizija Plotina, tu se uključuju i životinje i biljke. You can work also on situations. Možete raditi i na određenim situacijama. So you are entangling with the others. Zapravo se isprepličete jedno sa drugim. In the way in which we will teach during the training. Na način koji ćemo podučavati na našem seminaru. And then you know how you are bypassing the duality, you are working on yourself. The practitioner is working on himself. I onda ćete znati kad prolazite kroz tu dualnost da praktičar radi i kako radi na sebi. Exactly like the particle, okay, that is excited one side, also the client will be under the same level of healing. Dakle, isti je princip čestica. Ako radimo na sebi i klijent će imati isti nivo iscjeljivanja. We are going together to dissolve the duality and to return to the one. Idemo zajedno gdje se dualnost jednostavno razgrađuje, rasplinjuje i idemo zajedno u jedinstvo. What is happening into the one? Što se u jedinstvu događa? Something very cool. Nešto jako, jako lijepo, jako cool. All your experiences that you did in this life, sva vaša iskustva koja ste imali u ovom životu, you are discharging to the one.
ostavljate kao teret koji ostavljate u jedinstvu. You don't need them anymore. Jednostavno ih više ne trebate. So you are giving to him what he wants. Daćete mu ono što želi. Do you remember in Windows 3.1, in Windows 95, that you had to erase the temporary files? Jel se sjećate kad smo imali Windowse, ne znam, 95. godine, da ste morali brisati privremene nekakve fajlove. Denis se smije, Denis to zna. Yeah, Denis knows. yes, Dennis remember. Okay. These files were slowing you down, slowing the computer. Ovi fajlovi su jednostavno zakrčivali kompjuter i usporavali ga. They were useful, Bili su korisni, but at a certain point they would become negative. ali onda su, kad je došlo do određene točke, postali su negativni. Same thing with this kind of energy you have inside yourself. You have to discharge. I ista stvar je sa energijom koju imamo u sebi. Jednostavno je moramo ostaviti, jel? Then what you are recovering, new informations. Onda dobijaš nove informacije, New informations that are bringing you to another level of consciousness into this plan. onda dobijaš nove informacije koje te dovode do novog nivoa svjesnosti u ovom polju. This can contain the key for your healing. Ovo može sadržavati ključ vašeg isciljenja. New adventures that you can do in your life. Možete dobiti nekakve nove avanture koje vas čekaju. Making your relationship stronger or dissolve them if you don't need anymore. Možda će vaši odnosi postati bolji ili će se možda raspasti ukoliko je to potrebno. We've seen every kind of result. Vidjeli smo svakakve rezultate. Because actually every kind of result is what the one can give you directly because he is full of potential, because it's the field itself. Pa zapravo možete dobiti sve rezultate koji su za vas potrebni, zato što je to jedinstvo puno potencijala koje je vama potrebno. The first part of the training program will be full science. Prvi dio trening programa, to je seminara, biti će o znanosti. Because never in the training programs are telling you how is working in true. Jer nikad na ovakvim seminarima vam se ne govori kako se to zapravo događa. First, because they don't know. Prvo zato što ne znaju. Second, because probably they don't want to tell too much or they are copying the modality with a trademark. Ili jednostavno ne žele previše o tome govoriti ili ne žele nekoga prekopirati, to su ipak nekakva autorska prava i tako dalje. But how is working better? Something in which you have consciousness of how it's working. Kako bi drugačije radilo nešto dobro kad imate svijest o tome kako se to zapravo događa? Everything that you can reach also with the left brain is working better. Sve što također možete doseći sa lijevom stranom mozga radi bolje. How many times you had an energetic healing and then your left brain started to sabotage you? Koliko puta ste imali energetsko isiljivanje, onda vas je lijeva strana mozga sabotirala. No, this is not working. It can work by distance, but why? It is impossible. All this kind of, internal speech that is ruining actually your session. Puno puta nas je taj unutarnji glas, vjerojatno nam je uništio to nekakvu sesiju isciljivanja, pa to je na daljinu, pa to sigurno ne radi, pa to je bez veze, pa to je nemoguće, to nije za mene i tako dalje. Puno puta se to desilo. So we are starting to fulfilling the left brain of pure and correct informations. Zato počinjemo sa punjenjem lijeve strane mozga sa korektnim i čistim informacijama. In this way, we have all the other day and a half to work with the right brain and work with energy without any kind of sabotage. Zato imamo ostatak od dana i pol da radimo sa energijom gdje smo sigurni da nas lijeva strana mozga neće sabotirati.
We will replicate the choose leads experiment with our bodies. Replicirat ćemo eksperiment sa dva proreza sa našim tijelima. We will do distance session. We will do group session. Radit ćemo sesije na daljinu, grupne sesije. And you will get out from this training with a full paperwork in your language, a full booklet. I izaći ćete sa ovog seminara sa jednom knjigom, bukletom na vašem jeziku. With all the scientific and philosophical sources that I used. Sa svim filozofskim i znanstvenim izvorima koje sam koristio. I'm not telling just the name, I'm telling the full paper reviewed, for example, research, or for example, the full books of Plotinus. So I'm gifting to you. Da, neću vam dati samo jedan redak na koji se kao pozivam, nego ću vam dati apsolutno sve podatke koje možete koristiti, sve članke vezano i uz filozofiju i uz znanost. It's a lot of material To je jako puno materijala. that you can decide to read or not to read. To možete odlučiti jer želite to uopće pročitati ili ne, to je na vama. Because actually you already know how to facilitate it. Jer zapravo vjerojatno ćete do onda, ne vjerojatno, nego sigurno ćete do onda već znati kako se sesija radi. So I already did the work for you. Ja sam već to sve odradio za vas, ne morate se ništa bojati. I suggest to read something at least. Da, ali ipak vam evo preporučam da makar nešto da pročitate. It's very interesting. Vrlo interesantno. So, do you have any question? Dakle, imamo li kakvo pitanje do sada? What else we have to say, Korina? Because I can speak for 3 hours, 10 hours without I know. stopping, you know. Ako nema nikakvih pitanja, možda vezano uz sesiju, maybe about this group session that we will have, this direct experience. Yes. What about that? So, now we will go to the direct experience. Sad ćemo ići na ovo direktno iskustvo sesije. We will do the group session in which one is facilitating the session to many. Dakle, sada ćemo ići u grupno iskustvo, direktno iskustvo grupne sesije u kojoj će jedna osoba napraviti grupnu sesiju za vas, jel? Za više ljudi. So I will facilitate for you. Ja ću to napraviti za vas. Which is the goal? Koji nam je cilj? The goal is entering to a state of balance, Cilj nam je ući u stanje balansa, of mental silence. mentalne tišine. Okay? You don't have to force anything. Ne morate se ništa siliti. You have just one role. Imate samo jednu ulogu. When we will start, Kada započnemo, just imagine in your mind, samo u svom umu zamislite, visualize, vizualizirajte to meet me into the field. kako se sa mnom sastajete u polju. So we will meet, Mi ćemo se naći, imagine it like you want. ma zamislite to kako god želite. And then we unify and then dissolve. Onda ćemo ući u jedinstvo i onda ćemo se rasplinuti. You will do it by yourself. I'm not guiding you. To ćete raditi sami, ja vas neću tu voditi. In any case, don't worry. If you cannot imagine it, U I svakom slučaju, will do the same thing. So svakom it will work in slučaju- any way. u svakom slučaju ne morate se bojati. Ukoliko to jednostavno ne možete, ako vam ne ide, ja ću vas pronaći. Ja ću to odraditi za vas, nemate nikakve frke, nikakve brige. You can maintain your eyes open, Možete ostati otvorenih očiju ako but želite, I suggest for the first time to close your eyes. ali bi vam ipak preporučio za prvi puta da si zatvorite oči. I will do around 10-12 minutes of session Napravit ćemo 10-12 minuta sesije. that you will see that is more than enough. Vidjet ćete da je više nego dovoljno. And then you will tell me a couple of sensations. I onda ćete mi reći nekoliko stvari. Što je to što ste osjetili? Just a Every- question. Ok, sorry. No, go ahead.
Just a question is it okay if we can include pets? Yes, absolutely, Yes. yes. NATO, Milica je spremna. I ovdje imamo, znam samo za jednu našu micu, pudlicu, da je među nama. Ako imate možda kućne ljubimce, ako želite nekoga, ej, bravo, Mirjana ima macu. There's a cat there. Okay. Anybody else? Dennis, you have a dog, I think. Maybe we I can include all the pets. Yes, absolutely. Include all the pets. Maintain it here Yay! with you if they're staying or with you in the room is the same. Or just in the visualization, have the pet Aha, okay. with you and then entangle all together, including the pet. Ok, ukoliko Okay, imate perfect. kuće ljubimca, znam da većina vas ima. Ako želite, možete ih držati, a ako su nemirni, ne morate, ali kada budete ulazili u sesiju, zamislite da su s vama, da ih držite ili kako vam drago, kako ste već navikli i bit će i oni u sesiji s nama. Anđe, ti nemaš macu, Anđelija? Nemam, ne. Še, Mislim, ako to nešto... pa imam kod roditelja, ali nemam kod sebe. A, ok, ok, Tako ok, da, dobro, da. dobro, dobro. Samo da pitam, Neka je se to dođe, imam odnosi stav, na, neka dođe. je se odnosi to, mislim, i na žive ljubimce ili pošto pričamo o duši? Da, her question is, are we talking about living pets because we were talking about a soul? Or You is it... you can work with anyone you want. Okay, the soul is the soul. So if you want to bring with you someone that is passed away, you Mhm. can do it. You are one. Ok. Mhm. Ovo je super, super pitanje bilo, bravo Anđe, ne bi se ja to sjetila sama. Zato što imam Ovaj, nestalog psa, pa onako malo. Yeah, she has a missing dog. Da. This is great idea. Dakle, Anđe ima nestalog psa. Sad Guglielmo kaže da u sesiju možemo uključiti i dakle, svako ko ima dušu, a to znači možemo i preminule uključiti u našu sesiju. Ako imate nekoga koga želite uključiti, uključite na ovaj način kako je rekao, jel zamislite da je s vama. Super, super, Anđelija, super, hvala ti. Yeah, this is great idea. Okay, Thank you, thank you. Ok. so are we ready? Jesmo li spremni? Je. Okay, so do the mental simulation. So let's meet into the field. If you want, you can breathe deeply. And then we will start after the dissolution.
Okay. So slowly open your eyes. Polako otvorite oči. So here the experience is not to see the fireworks moving on the massage table, feeling. Ovo iskustvo nije tako da biste gledali nekakav vatromet u osobi koja leži na stolu za masažu. Is deeply entering into the void. Ovo je duboko ulaženje u prazninu. You can receive or facilitate it even walking, even driving, even in an airplane. Možete pružati sesiju ili primati sesiju čak i ako vozite, hodate ili kako god to bilo, ili da ste u avionu, svejedno. Because you are not entering in a supernatural state. You are entering in the most natural state, your reality. You are one. Vi ne ulazite u stanje nekakve nadnaravne prirode. Vi ulazite u stanje potpune prirode, potpune realnosti onoga što vi živite u tom jedinstvu. So we have time, of course, for a couple of feedbacks or questions. Imamo vremena za nekoliko povratnih informacija ili za pitanja. Ako netko želi podijeliti s nama kako mu je bilo iskustvo ili ako ima kakvo pitanje, slobodno molim vas. If you don't have questions, because I understand you are still in this state like me, it's more difficult to me to speak because I really enjoyed. Ako nemate pitanja, razumijem vas da još ne možete možda baš i govoriti, jer i meni je teško govoriti nakon ovog stanja, malo smo podijeliti iskustva, malo možda. usporeni. Reci, Denis. Mogu podijeliti iskustva. Pitanja, moralo bi se malo sleći da bi bilo pitanja. Mogu na engleskom da se ne mora prevoditi. Molim te, hvala ti. It was very comfortable, I would say. Bilo mi jako I ugodno. had one sensation in my right hip. Imao I sam have problem. sensaciju u desnom kuku, oprosti, moram prevoditi. Okay, sorry. I usually have problems with my spine, with the bones, hips, and etc. Uglavnom imam nekakvih problema s kostima, sa kukovima i tako dalje. And that was the high sensation I felt, or perceived, I would say, perceived. Yeah. Ovo je bila jako velika senzacija koju sam, rekao bih, primio ili osjetio, jel? Primijetio, što ti rekao, primijetio. Percipirao ove senzacije. The connection in field was excellent, I would say. Konekcija u polju je bila odlična, rekao bih. And later on, I cannot say nothing, so it was very, very comfortable. Poslije toga više ne mogu ništa reći, bilo je zaista vrlo, vrlo ugodno. I was like in a theta state, something like that. Bio sam kao u nekakvom teta stanju. Excellent. So thank you very much of your witnessing what is happening. So let's say the information for you, it's about your hip. It's something physical. It can happen something mental. It can happen something in your life. We don't know because actually it's never the practitioner that is driving. It's always you that you are going to catch what you need. Ok, translation. Puno ti hvala što si podijelio svoje iskustvo sa nama. Ove fizičke osjete koje si dobio, neko dobije nekakve fizičke osjete, nekakve možda neko dobije nešto na mentalnom ili nekom drugom nivou, zato što ti si u biti taj koji to prima i koji zna što je to zapravo, ta informacija, što je to. Maybe I have one question. Yes. Imam jedno pitanje. In this process, you as a facilitator
you're actually catalyst. Da li si ti u ovom procesu u kojem si ti sad ta osoba koja je davala iscjeljivanje, da li si ti katalista? Here we are not catalyst for one reason. We are doing the opposite of the work of the catalyst. And I'm explaining you easily. Ovdje nismo katalisti, radimo potpuno suprotno od uloge katalista i vrlo lako ću ti to objasniti. So a catalyst is someone that is entering in, let's say, the reaction, the chemical reaction, like a catalyst, but is not part of itself. Katalist je osoba koja ulazi poput kemijske reakcije u nešto, ali ne daje sebe u potpunosti, jel? Ali ona se izmiče iz tog iskustva. To je katalist. Okay. Here we are not absolutely part of nothing with the other. Ovdje nismo part of the nothing with the other. Maybe in the other way you can tell. So we're not interacting with the other in any way. Ok, u ovom iskustvu mi nismo u interakciji na taj način. It's very simple understand why. Jako je jednostavno shvatiti zašto. We are using a bridge between the duality and the unity. Koristimo most između dualnosti i jedinstva. With entanglement we are two. Sa isprepletenošću mi smo dvoje. The particles are two. Čestice su dvije. Then we are making these two particles with the mental simulation becoming one. Onda mentalnom simulacijom te dvije čestice se spajaju u jednu. And then disappear. I onda nestaju. So there is not anymore me, you. So we are not. And then anyone, in this case me, I'm working just on me, not in anyone else. Tako da nema tu više tebe ili mene. I u ovom slučaju ja radim na sebi, ne na nekom drugom, nego na sebi. The effect is happening because of the entanglement. Efekt se događa zbog suspregnutosti, zbog te zapletenosti. And because we are one. I zato što smo jedno. The catalyst has to do a step back. Katalist mora napraviti korak unazad. Here we are doing a step forward. Ovdje radimo korak unaprijed. Okay, hugging the other, connecting with the other, not being separated. Ovdje se konektiramo jedni s drugima i kao da grlimo jedni druge, ne da se razdvajamo. This is the big difference. To je velika razlika. So people, I really invite you and your pets. Dragi ljudi, evo pozivam vas i vaše kućne ljubimce. To come in Belgrade. Da dođete u Beograd. In less than 1 month, in 3 weeks. Za 3 tjedna, dakle manje od mjesec dana. So I will be there with my brother, with Korina. Biću tamo sa svojim bratom i sa Korinom. Okay, and we will have these 2 days together. Imaćemo ta 2 zajednička dana. So this is an experience that is changing totally for you again the idea of the energy healing. Ovo je iskustvo koje će vam ponovno promijeniti vaše poimanje energetskog iscjeljivanja. After the program, you will be for free on the directory of the practitioners of Unum Energy Healing. Nakon programa biti ćete uvedeni u direktori praktičara Unum iscjeljivanja na našoj web stranici. In this way, you can start immediately to practice if you want. Na taj način možete momentalno početi to prakticirati ukoliko to želite. You will receive, of course, the certification. Naravno, dobiti ćete certifikat. And you will start to be part of a very big community that now, in this moment, we have a few units, like 3-4 units less than 100 in the world. Moći ćete postati dijelom velike zajednice koje se u ovom trenutku treba još samo nekoliko brojčica da postane 100. Did you say 100 of practitioners. Od, dakle, 100 već praktičara u svijetu.
So you probably will be the first in your area, Vi ćete vjerojatno biti prvi na svom području, except Samid. except Samid but Samid is he's not living in already a Germany. practitioner. He's living in Osim Germany. Samida. Osim Samida, Samid je već praktičar, on je But završio u Samid is a Berlinu. globetrotter. Samid je svjetski putnik, on je globetrotter, on ide svuda unaokolo. Yes, because he came in Berlin. Da. So it's always a good thing being one of the first of something big starting. Uvijek je dobro biti jedan od prvih kada počinjemo nešto ovako veliko. My suggestion, go to the blog, read some articles, and of course, come to Belgrade because will be something that will change your ideas of what is being one in truth. Moj prijedlog vam je da odete na našu stranicu reconnectiveacademy.com, tamo ima jako puno zaista zanimljivih artikala, prevedeni su na sve jezike koje možete zamisliti, možda nije na Swahili, ali na hrvatski, srpski je. Pročitajte si, dođite nam na obuku u Beograd i vidjet ćete kako ćete promijeniti svoje živote. Ja vam to zaista preporučam i želim. Thank you very much, Korina, for the translation and for the organization. It was a pleasure. Thank you so much for It's always a being here. pleasure working with you. We need more people like you. Thank you so much. Thank you so much. It's true. Yeah. But all of these people I think Are like you. Yeah. We are all friends. So, Why? Because you are attracting these beautiful people. we are, You're attracting the similar. Yeah. Alike attracts alike. So yeah. We are all the same here. So we're talking about, friends here. Fantastic. Dragi prijatelji, yeah. Big hugs to everyone. See you in Belgrade. If you have any question, write to me directly in WhatsApp in English or in your language. And now the artificial intelligence will do its work. Slobodno prvo se zahvaljujem svima što ste bili. Ja vam se zahvaljujem od srca što ste bili. Guglielmo je takav da njemu možete postaviti pitanje, pišite mu na WhatsApp, na kojem god jeziku hoćete, umjetna inteligencija sve to lijepo prevede bez ikakvih problema. Kako god pitanje imate, slobodno pišite njemu, meni, zaista slobodno. If you understand Italian, in half an hour, I'm explaining scientifically, correctly the entanglement. Ako znate talijanski, za pola sata ću objašnjavati o suspregnutosti ili kvantnoj zapletenosti, isprepletenosti, stvarno do utančine. You are invited the same link. Niente. Svi ste pozvani. Šta kažeš, Denis? Non capisco niente. Non capisci niente. You do. I'm sorry. I'm so sorry. But thank you very much for this session. Thank you. My pleasure. So, see you soon, all of you. Big hugs. Vidimo se uskoro. Hvala svima. Vidimo se u Beogradu. Ćao svima. Hvala. Thank you, Guglielmo. Bye. Thank you. Thank you, Korina. Korina, pozdrav. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.